we don't have such a question. В психотерапии у нас нет таких вопросов, анкет такой. My office neighbor is the world's leading expert in sandbox therapy. You know sandbox therapy? Песочная терапия. Sandbox. Подожди, вот почему вдруг песочная возникла? У нас нету такого, как... Он говорит сейчас, что мой, начал просто другую историю сейчас, что мой сосед, он известный терапевт вот в песочной терапии. Я поняла, но он не закончил предыдущую. Задайте вопрос, пожалуйста. Что если у них нет таких методов, то как он, нету таких вот, как у врачей, там они то таблетку... Предварительный диагноз. Да. То как он подбирает эти методы, если у них нету, как у врачей? Он как раз говорит, что это надо делать. Да, я спрошу. Ну вот, надо делать, как он это делает? The question is, если у него нет, он уже сказал, у него нету. So you said that the worldwide experience doesn't have these pre-diagnostics of the person. So how do you handle this if you don't do it, or you do it? No, we don't do it. I should say differently. Personally, I do. If a lady comes to me and says, I'm suffering emptiness or grief or depression, every time I ask, for example, when, why, how. If the depression is long, is continuing, it may be a dopamine, serotonin problem. A brain secretion problem. I could spend 100 hours talking with no use if she has a brain secretion deficit. If the problem is physiological, I must send her to a physical doctor. Он как раз говорит, что он как раз это делает. То есть когда он приходит к человеку, да, то есть общий тренд, что это не делают, он как раз делает. То есть какой человек, он не говорит, да, там, почему ты грустишь, он несет вопрос, там, да, там, когда произошло, там, почему, что было, да, там, и примерно приводит, что там какая-то сегрегация в мозгу, какая-то неправильная, химическая. И он говорит, я могу там бесконечно с ним разговаривать, но если у него вот уже такая химическая реакция пошла, клиническая депрессия, грубо говоря, если там нарушен баланс. Да, то это все. Но я, в общем-то, об этом, что он делает. Какая-то есть. So the first step, my first step, is to divide physical or psychological. Of course they're connected, but which is the fundamental cause? Физиология уже, то что перевешивает, да? If the fundamental cause is... Так, то есть он посылает сначала на анализы человека? Нет, конечно, он задает 3 вопроса. How do you define the physical problem? Про физику. Давай послушаем. If the problem is chronic, goes way back, has no identifiable trigger or irritation, something that causes it to get worse or better, and then it's probably physical. But the first hour I will spend just talking. And talking after an hour, I have learned to diagnose this is beginning to get better, or there's no way this will get better. After an hour, if I can feel some window, some progress, I may continue. But if I see it's just the same problem, then probably she needs serotonin uptake receptor medicine or other pharmacology. Ну, собственно, разговаривали с человеком в течение часа, вот, и если он, ну, сначала то, что он говорил, если он видит, что некая хроника есть в этом, и что это некая постоянная вот такая вот проблема, нету как бы... Если по кругу ходит... Да, это еще не дошло до этого, что, то есть там, что нету каких-то триггеров, которые запустили вот эту вещь, да, что вот она у человека была изначально, да, это первое, что наводит на мысль. Ну и второе, то, что он говорит, в течение часа, если идет разговор, и он не видит никакого прогресса, никакого окна, никакой щелочки, да, куда бы проникнуть и улучшение было бы у человека, то он делает вывод, что, скорее всего, это уже физиологическая проблема, и
нужно именно вот через там, химический ее решать, то есть все. It's not absolute. Всем But goodbye. good night. Yeah. After experience, I can distinguish most То есть cases. это уже опыт, то есть он уже определяет, то есть это не абсолютное. The second step, okay, I understand it's not a chronic physical problem. It's purely psychological because your husband left you. И, например, я понимаю, что это не хроническое, да, там вот физиологическое уже, а это, например, потому что покинул муж. Now we understand it's psychological. What I don't know is logotherapy best? Is sandbox best? Is art therapy best? Is behavioral therapy best? И теперь я когда понял, что все психологический вопрос, но я еще не знаю, какую терапию использовать. То ли логотерапию, то ли песочница терапию, то ли еще что-то. So I need to know you better. Мне нужно лучше тебя What do you узнать. like? What do you dislike? Что тебе нравится, что не нравится. Do you like art? Do you like music? Do you like doing art or only watching art? Тебе нравится музыка, искусство. Do you like playing with toys and making things? Любишь играть с игрушками, Or- что делать. Like me, are you more intellectual? Do you like logic and definitions and theories? Теории. If you like logic, definitions and theories, maybe I'm the right person. И поэтому, если там, тебе нравится логика, That's my training, my strong area. скорее всего, я подойду. But if a grandmother only likes cooking, my theories are useless for her. Если бабушка любит только готовить, то, скорее всего, мои теории не нужны. But we can use some photos or actual foods, and through the discussion of foods, begin to enter her psyche. Но мы можем, да, использовать какие-то фотографии еды или обсуждение еды и как-то подходить к ее психологии. So there we are, distinguishing, like in medicine, we have internal medicine, external medicine, surgery, anesthesiology, gynecology. So in psychology, I need to know all of my colleagues. He is specialist in sandbox, he is specialized in Rorschach, he is specialized in Gestalt, he is specialized in what. And Интересный подход. Запомним. Понятно, да? but we don't do it. Please. Просто время идет. Я хотела как-то опрос там, тебе ввести или не ввести. Мы же договорились, I will drive back. Тем более, насколько вот как-то. Question if the time passes and just some organizational Shall I questions. finish this or change the topic? Надо закончить или сменить топик? Я об этом. Я хотела сначала вот понять, вот у нас У кого девушки какие есть, ожидания? может, да, вопросы есть. Давай сейчас вот. Или продолжим. Нет, очень интересно на самом деле. То есть даже у меня был вопрос, но он в процессе прозвучал. I had a question, but this question already was during the discussion. Мои извини, я вынуждена сейчас немножко погодя уйти, но мне надо, поздно уже. Да, вот я вот тоже останавливаю немножко. Да, ну ты просто скажи, Карл, что ты переживаешь, что время идет, да, людям пора. Переведи, пожалуйста, что я переживаю, Natasha is что... worried, Carl, Natasha is worried that time is running, some Yes. people have to go, so Поэтому we Oh, договориться sorry. там have to минут come 10. to the Conclusion. conclusion. Yes. Вот, а я знаю, что Карл завтра улетает. Еще Natasha wants to ask that is it correct that you fly back tomorrow? Yes. Тоже как-то вот. Yeah. Seems you Ты are интересно tired. рассказываешь, так вот бодро очень. Ну вот, your activity. Есть, допустим, я не знаю, сайт, какая-то информация в интернете, чтобы, посмотреть. Там, Is давай it зря. possible to find more about you in internet? Do you have the website maybe? Oh, no. Most of my internet information is in Japanese. В основном на японском вся информация. Language or country? It is on Japanese language. Yes. Да, на японском.
So you don't want to disclose yourself for the other world, only for Japanese. It's not me, because I worked for the Japanese government in National University. For most of my career, the government says you must publish in Japanese language for Japanese people. And English is not prohibited, but it's not encouraged. Recently, they say impact factor is important, so please publish in English. If they said that 30 years ago, I would have many, many English books. But for most of my life, they say publish in Japanese, so I have lots of experience, but not so much in English. I think maybe 3-4 books in English, not much. 3-4 книжки на английском. Какие источники? Виктор Франкл. Мне очень нравится. А какие источники? Виктор Франкл. Это надо включать Виктор Франкл. If we got correctly or not. No. He's an old friend. I frequently invite him to Japan when he's alive. I respect him. I respect him deeply, and I use his method. Yes, but most Japanese don't fit with his method. Он не подходит многим японцам, его метод. Вот в чем, да. Очень уважают, но метод не подходит, потому что ментальность другая. Because of mentality. Yeah. Because of the culture. Freud, Adler, Jung, Frankl. Well, they're all rich white men in Vienna. Богатые белые мужчины из Вены. And a rich white man in Vienna is very different than a normal Japanese woman today. Да, и нормальная женщина в Японии – это разные вещи, очень далеко друг от друга, богатые. So there are special psychologists for Japan. Yes. And Well, mostly they are in Japan. Yes. And huge cultural differences between Japanese and Freud. In Japanese, use also psychologists as well, Yes. because like here. Yes. But only this year the government has licensed psychologists. Really? Psychology Why? began about 30 years ago. It's a repeat of what I told them. Maybe you can tell them in Russian very briefly. Avoid the translation. Мы это обсуждали по дороге, да, Карл рассказывал о том, что только в этом году у психологов вот как бы появилась возможность получить лицензию. Лицензировать стали, да. В Японии. В Японии, да. То есть вообще до этого не А было. раньше что? этого не То есть их было. не признавали? Ну, то есть, как бы это не было настолько не может быть, не то что, ну да, востребовано, может быть, да. Востребовано. Или запрещено было? No, it was not restricted, yes, it No, was no, not restricted. There was no demand, right? Right. вот. And there's resistance because Да, у них очень сильный инстинкт. people imagine you go to a psychiatrist if you're crazy. Семья. Like here, семья. actually, in Russia, same Same. picture. So you don't want other people to know that you are seeing a Да, psychiatrist. не хотят, чтобы другие знали, and the Institute of Family is very big, yes? Exactly. Yes. И институт семьи, то есть они привыкли жить все вместе, поэтому если какая-то проблема, приходил дядя, папа, сват, брат, и говорил, прекращай пить, stop smoking, stop drinking. Да, если к психологу, то значит, ты будешь очень больной. А как ты 45 лет там психологом? How did you Кем он? practice for 45 years there when there was no demand for psychologists? Well, the first 20 years I was not practicing psychology. Oh, really? Первые 20 лет я не был практикующим. Вот так. I was teaching terminal care, end-of-life care, and medical ethics, and environmental ethics. And this, I think, this is demanded things in Japan, yeah? Yes. And then little by little, as the population became older and the population became more
autonomous, more atomic, more Western, then there's more demand, there's more suicide, more divorce, more grief, and more cancer patients. And as the demand grows, 30 years ago, the profession began to build. And at that time, I slowly moved from classroom professor of ethics and terminal care to more practice with clients. Нет, много новых слов было. Ну просто что раньше действительно был вот этот институт семьи, раньше была некая такая вот единение вот внутри общества японского. Со временем они стали более западно ориентированными, они стали более как отдельные люди, стало появляться больше разводов, больше самоубийств, эти вещи, и постепенно стала происходить востребованность в профессии психолога, и он от просто теоретического психолога, который там про медицинскую этику рассказывал и так далее с кафедры, он стал уже практикующим психологом. Все-таки медицинский психолог какой-то был. Не, medical ethics, он про медицинскую этику рассказывал. Как рассказывал, он просто в лекции читал. Про загрязнение среды, про медицинскую этику, про ухаживание за людьми, которые при смерти. But so, in some way, this is a bad influence of the Western culture. Yes. And they see that, the Japanese themselves? Yes and no. Some say so. Some just close their eyes on that, right? Certainly the breakdown of the family leads to more suicide, more domestic violence. In the old days, I moved to Japan 45 years ago. 45 years ago, there was very little domestic violence between husband or man and wife. Why? Because there's big family, many brothers and sisters and grandfather and grandmother, and the men cannot... They're all watching you. Oh, yeah, exactly. There's no privacy. And then we move into a small concrete box in the big city, and it's just two of us. And with the big family, we can consult. She doesn't listen to me. And then mother has advice, and brother has advice, everyone has advice. Whole consult. Counseling. But two people in a concrete box, and the man says, she doesn't listen to me, and she says, I listen to you. No, you don't. Yes, I do. We get violent. Ну что, когда 45 лет он приехал в Японию, практически не было никакого вот этого насилия внутри семьи. Это было исключено, потому что большая семья, да, и все друг за другом смотрят. Да, если он говорит, там, у меня жена не слушает, да, то там приходит там бабушка, мама, там папа, брат, сват и так далее. И это все. То есть как бы все, вот нету персоналификации такой. А когда уже семья живет в отдельной, как он говорит, коробке, да, там, в квартире, где-то в городе, все, они один на один. И вот начинаются уже конфликты и до насилия и так далее. То есть в этом смысле как бы вот это движение. Типа у них изменилась жизнь? Да, у них изменилось, у них вот то, что говорил, что это влияние Запада. То есть вот пришло вот это все, и появилось и самоубийство, и насилие и так далее, и работа для психологов. Research in Tokyo and Hong Kong shows clearly that people living alone have more suicide, and people living as a couple have more violence, compared to people living in a larger group. Ну, исследования в Токио и в Гонконге показали, что когда человек живет один, у него больше вероятность, что он покончит жизнь самоубийством, а когда живут вдвоем, то больше вероятность, что у них будет как раз насилие между друг другом, если того и другого сравнивать, когда они живут вот в комьюнити, в большой семье. And research in Scotland
has recently shown that loneliness is a major cause of premature death. Dying before we expect you to die. And before now, loneliness was not considered a psychological or medical condition. But after the Scotland research, now around the world, countries are beginning to look at loneliness as a negative health factor. When you are loneliness without family or without Yeah. partner, Just living alone. Yeah. just living Living alone. alone. То есть, когда после исследования в Шотландии, когда уже они постановили, что человек, который живет один, у него намного больше вероятность, что он умрет не в результате старости, а раньше. И теперь уже после этого исследования по всему миру начинается тенденция, что уже и правительство смотрит на людей, которые одиноки, не просто как вот, одинокий человек, а что это некое заболевание уже психологическое, негативный фактор, то есть как уже не некий диагноз, да, который ведет к негативным последствиям. Do you have monkeys in Russia? Monkeys? Да. Обезьянки. Я понимаю, не знаю. Only in the zoo. It's very rare. I have lots of monkeys live close to my house. There are many monkeys in, No, we don't have any wild monkeys here. No wild, only in the zoo, yes. but for millions of years, humans lived like monkeys in groups of 50, 60, 70 animals in a group. Sometimes gentle fighting, but always the boss will separate, so there's no dangerous fighting. And we are social animals. We enjoy talking. We enjoy eating together. We enjoy sleeping together. If it's cold, we put our bodies together to stay warm together. This is the way we survive for millions of years. If you take a monkey away from its group, it becomes sick. If you take a baby monkey and give a choice of either a stuffed monkey or food, it will go to the stuffed monkey more than to food. Maslow was maybe mistaken. He puts food before affection. Maybe for adults it's so. But for a baby monkey, affection is even more important than eating. food, yeah? Than Yeah. eating. I understand. Ну, про обезьян. Разность, да. So, Что мы Я более-менее поняла. миллионы лет жили как... То есть он сказал, что мы как социальные звери, на самом деле. Потому что мы хотим, нам нравится вместе, быть вместе, есть вместе. so after a million years, suddenly you must live alone. This is totally new to our brain, to our body, to our feelings. Что-то новое для нашего тела. For a million years, we lived in the forest, smelling the forest, breathing the forest air, hearing the birds. Suddenly, we live in a concrete box. It's like a cage. It's like a prison. You cannot expect 100% of humans to be completely normal in this situation. Не можем предполагать, что 100% людей будут нормально в такой ситуации. We need human contact, and we need contact with nature. And many studies, even in Japan, are beginning to show more contact with nature and with compatible humans is therapeutic for many mental conditions. Многие исследования показывают, что Surprise. общение с природой, общение с людьми, они намного большую терапевтическую силу имеют, чем что-либо еще. Что еще можно? Не, ну там... Про коробочку, чем один. Не, ну что, ну, смысл, что это терапевтически, психологически имеет эффект. We cannot stop. Ну вот как-то вот странно, а? Ты можешь остановиться, я поняла. Все-таки вот странность вот это я хочу прояснить. Ну, Будда же просветлел, Будда стал совершенным, он был один. Будда... Natasha says that
Buddha became the holy man and he was alone. Но. А ты говоришь, что нет, невозможно. Вот есть такое. And from your side, Причем- as she understands, you say that if the person is alone, it's like a negative Или ты factor. не веришь в это? That's too oversimplified. Это слишком упрощенная версия, ну как то, что ты говоришь. Просто это слишком. Идея. Buddha Yes. knew when Buddha left his family and went into the jungle, he studied with masters and he lived in a community of people meditating. They're not his blood family, but he is not alone in the jungle. He's surrounded by other people meditating. Переводи. Да. Но он ушел, когда из дома один, он ушел жить в комьюнити, он был там не один, он Да. жил с медитирующими Вначале. монахами. Да, которые были, в общем-то, молчуны. Она Но, была- но он был в комьюнити. Молчуны, да. Да. Его Yeah. поддерживали. But Natasha says that this Они же были community, эти they were объединены, in молчали. silence, and there was no communication. Okay. Мгм. Хорошо. But it was a community, yeah. It was their language. And, Silence was their language. and they share food, they care for others in sickness, Да, они кушали. and they're not feeling lonely. Мгм. They agree to be silent. Они Мгм. не чувствуют себя одинокими. Мгм. If they want to go home, they can go home. Они договорились быть да, вместе. да, да. Ну, если про Будду, их же много, это собирательный образ. Например, я в Шаолине была, в Китае, там показывают пещеру, в которой там Будда ихний. Мгм. Как? There will be always Просидела там сколько-то, 7 лет, там, или 8, там, Мгм. вырвала. А? 9, по-моему. 9, ну очень Мгм. много. Один вырвал там себе веки, чтобы глаза не закрывать. Ресницы, Я да. не переведу. Вырвал Я веки. посмотрел. it's possible to be alone. Nine years Yeah. sitting in the... Some say 6 years, some say 9 years, some say this is a myth. Мгм. Кто-то говорит, что это миф, кто-то говорит, 6 лет сидел, кто-то 9 лет. Видишь, Да, как да, вы да. уже поняли. Кто-то говорит, что это вообще миф. Стали уже на одной волне. Да. But- Да. Yes, it is possible Да, to be alone without feeling lonely. возможно быть одному без чувства одиночества. То есть он верит в это. Да. Yeah. You believe in that? Yeah. Да. Мгм. But that's probably true for 1 in a million. Но это возможно для одного из миллиона. Для Будды. Почему? Ну, Будда Вау. один все-таки был. Buddha, yeah, He was alone. Ну, может, ты one. можешь помочь остальным. You help Maybe you can help Others. others, Наташа. To become a me, Buddha. например. To become a Buddha. Me. Yeah? You want to be a Buddha? Yeah. Он же без страданий стал. I- Чем под полумеры? I have written books about that. Написал. Ну, На Japanese. Писала об этом, да. But the simple answer is Простой ответ следующий. to be Buddha in the original South Theravada tradition Да. it is very different from being Buddha in the North East Asian Mahayana tradition. Мгм. Ну, две традиции, да, я знаю. The Theravada tradition is only you, alone. Только The ты. Mahayana tradition, you become Buddha through helping others. Ты станешь Буддой только через помощь другим. There's no agreement between these two Они не могут schools of Buddhism. договориться, две эти школы буддизма. And I cannot tell you what is good for you. Ну, у тебя I свои tried вкусы. Theravada Buddhism. I lived in India. I meditated. I purified myself. Пробовал, жил в Индии, очищался. Как? Да. And after practice there, I thought, I'm not making much progress, После практики он понял, что я не прогрессирую. and А, I'm not helping the world. И я не помогаю миру. мгм, And the Mahayana tradition says мгм. you can become a Buddha by helping others. Ты можешь стать Буддой, помогая